Earthquakes like this one are impossible to avoid, but what if they could be predicted? That's what these Andalusian researchers have managed using maths. En el caso de la península ibérica, la red que nosotros hemos configurado sirve para predecir terremotos en los próximos 7 días. Y dando predicciones de una precisión de alrededor del 80%. Predictions for 1 week before and more accurate than the existing 50 kilometers around. En todo Chile va a haber un terremoto dentro de 10 días, eso es fácil de predecir. Nosotros lo que hacemos es decir, en 50 kilómetros alrededor de Granada, o 50 kilómetros alrededor de cualquier punto de la península ibérica que estamos estudiando, va a haber un terremoto durante los próximos 7 días. The data processing system is based in a network of artificial neurons. Las redes neuronales intentan simular la conexión entre neuronas en un cerebro. And this way they have been able to process thousands of data regarding seismic disturbance from the catalogue of the National Geographical Institute of Spain since 1978, what has permitted them to detect certain behavior patterns. En la península ibérica, con que hay zonas con bastante actividad sísmica, suelen ser terremotos de magnitud 2, 3, que realmente no llegan a causar o no deben causar daño. Because what happened in Lorca, as they say, was difficult to predict. This model has also been applied for Chile, one of the countries with the highest seismic activity, in collaboration with their university. And now they are working with data from Japan, another country affected by strong earthquakes.